Good morning, students. Last lecture we had done question number 120. Now we start with the question number 121. How many times a man must toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90%? Okay. Here we have to toss a coin and success is head. At least one head. ये આપણે પછી જોશું, but here success is head. Getting a head. Number of trials that we have to assume n. Number of trials are n. Okay. Here p is equals to 1 half. In one experiment, the probability of success means we get a head, that is 1 half. So p is 1 half and q is also 1 half. Now, if we make a probability distribution, then it is ncx p raised to x q raised to n minus x. And we don't know, x also don't know. P is 1 by 2 raised to x and q is also 1 by 2 raised to n minus x. So that is equals to ncx 1 upon 2 raised to n. ncx 1 upon 2 raised to n. Now here question is, the probability of having at least one head is more than 90%. Means p of x greater than or equal to 1 is 90 greater than 90%, means 90 by 100. You will get at least one head, that probability should be greater than 90 upon 100. So p of x greater than or equal to 1, 90 by 100. X greater than or equal to 1 means x equal to 1, x equal to 2, x equals to 3, up to x equal to n, because total number of trials is n here, total number of trials are n here. So what we will do, p of x greater than or equal to 1 means we can write 1 minus p of x equal to 0. 1 minus p of x greater than x equal to 0 is greater than 90 by 100. So that is equals to 1 minus. When you substitute x equals to 0, it will be nc0 into 1 upon 2 raised to 0. Sorry, 1 upon 2 raised to n is greater than 9 upon 10. So 1 minus 9 by 10 is greater than nc0 is 1, 1 upon 2 raised to n. So that is 1 upon 10 is greater than 2 raised to n. Sorry, 1 upon 2 raised to n. When we take reciprocal on both the sides, inequality will be changed. So 10 less than 2 raised to n means we can write 2 raised to n is greater than 10. So for which value, હવે અહીંયા આપણે find કરવાની છે how many times a man must toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than, તો n ની કઈ વેલ્યુ માટે 2 raised to n is greater than 10 થશે. So for n is equals to 1, 2 raised to 1, it is not greater than 10. Same for n equal to 2 and n equal to 3. When you substitute n equal to 3, it is 2 cube, that is 8. 8 is not greater than 10, but if you substitute any value of n which is greater than or equal to 4, then it is always greater than 10. 4, 5, 6. So possible values of n are is greater than or equal to 4, 4, 5, 6 up to infinite. So your answer is n greater than or equal to 4. Next question, question number 122. In a game, a man wins a rupee for a 6 and lose a rupee for any other when a fair die is rolled. The man decided to throw the die thrice, but to quite as and when he gets a 6. Find the expected value of the amount he win or lose. Okay, હવે ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે કોઈ પર્સન એક ગેમ રમે છે, એ ગેમમાં એને 6 આવે તો એને 1 રૂપીસ મળે છે, અને જો 6 નો આવે તો એને 1 રૂપીસ આપવાનો છે. But if 3 times he want to play a game, but if he get a 6, જો એને 6 આવી જાય either in first trial or in second trial or in third trial, then he quit the game. તો એ ગેમ ત્યાં મૂકી દે છે. ક્યારે? જો 6 આવી જાય તો. અને જો 6 નો આવે તો ઈ ગેમ કેટલી વાર પ્લે કરે છે? તો ઈ ગેમ 3 વાર પ્લે કરે છે. બરાબર? તો હવે ટોટલ નંબર ઓફ કેસીસ કેટલા થશે? તો કે સૌથી પહેલા 6 આવેની પ્રોબેબિલિટી 1/6 that you know. Now first case,
Okay, in the first trial, he will get a 6. Probability of that is 1 upon 6. Okay, तो जो એને ફર્સ્ટ ટ્રાયલ માં જ 6 આવી જાય તો એ 1 રૂપીસ જીતશે અને ગેમ મૂકી દેશે તો એને 1 રૂપીસ મળશે +1 એને રૂપીસ મળશે અને આપણે +1 કહેશું અને એને જો રૂપીસ પે કરવાના હશે તો એને માઈનસ લખશું તો એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી તો કે એની પ્રોબેબિલિટી 1/6 સેકન્ડ ઇઝ probability of he will get 6 in second trial means first માં નહીં આવે ફર્સ્ટ માં જો 6 આવે તો ત્યાં જ ગેમ મૂકી દેજો તો ફર્સ્ટ માં નહીં આવે ક્યારે 6 આવશે સેકન્ડ માં means ફર્સ્ટ માં 6 નહીં આવે then it is 5/6 સેકન્ડ માં 6 આવશે so that is 1/6 હવે ફર્સ્ટ માં 6 નું આવ્યું એટલે એને 1 રૂપીસ આપવો પડશે સેકન્ડ માં 6 આવશે તો એને +1 રૂપીસ મળશે તો ઓવરઓલ એને શું થયું તો કે 0 રૂપીસ મળ્યા ફર્સ્ટ ટાઈમ 6 નો આવ્યો તો એને 1 રૂપીસ પે કર્યો સેકન્ડ ટાઈમ 6 એ આવ્યો તો એને 1 રૂપીસ મળ્યો means -1 +1 0 so x is equals to 0 at that time probability is 5/36 5/36 here your our random variable is amount he wins amount he wins third case probability of he will get 6 in third trial you will get 6 in third trial so that is 5/6 5/6 and 1/6 third trial માં મળશે ફર્સ્ટ માં નો મળ્યો હોય એટલે સેકન્ડ ટાઈમ રમશે સેકન્ડ માં નો મળ્યો એટલે થર્ડ ટાઈમ રમશે થર્ડ માં એને 6 મળ્યો થર્ડ માં એને +1 રૂપીસ મળશે તો ઓવરઓલ એને કેટલા રૂપીસ મળ્યા તો કે અહીંયા -2 રૂપીસ મીન્સ એને 2 રૂપીસ પે કર્યા અને લાસ્ટ માં એને 1 રૂપીસ મળ્યો ઓવરઓલ he will get -1 રૂપીસ મીન્સ એને 1 રૂપીસ પે કરવો પડશે probability of that is 25/216 25/216 okay third case he will not get 6 in any trial 3 टाइम કઈ ગેમ રમવાનો છે તો 3 માંથી એકેય વખત એને 6 ન મળે તો એની પ્રોબેબિલિટી 5/6 5/6 and 5/6 અહીં નહીં મળે તો એનો 1 રૂપીસ જશે 1 રૂપી પે કરવાનો અહીં નો મળ્યો અગેન 1 રૂપીસ જશે અહીં નો મળ્યો અગેન he will lose 1 rupees so total how many rupees he will lose 3 rupees so probability if random variable is -3 the probability of that is 1 to 5/216 so that is my probability distribution now we have to find expected value means ultimately it is a mean we have to find the mean so that is 1 into 1/6 plus 0 into 5/36 plus -1 into 25/260 plus -3/125/260 okay so that is equal to 1/6 1 into 1/6 is 1/6 it is 0 it is -25/260 and it is -3 into 125 so that is 375/260 so LCM is 260 we have to multiply here with 36 so 36 minus 400 so 36 minus 400 that is -364/260 if we divide with 4 then it is 91 50 plus 4 so that is 54 means expected value is -91/54 rupees minus means he will lose એના પૈસા પે કરવા પડશે okay so expected value is loss of rupees 91/54
loss of rupees 91/54. Clear? Next question, question number 123. A box contains 5 balls. 2 balls are drawn together and found to be both are red. Find the probability that box contain exactly 2 red balls. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આપણે પહેલા કર્યો હતો, બરાબર? હવે તમને એમ કીધું છે કે પહેલા સેકન્ડ સેન્ટેન્સ ભૂલી જાઓ. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ શું છે કે a box contains 5 balls. A box contains 5 balls. Then 2 balls are drawn together and found to be both are red. એ પછીની વસ્તુ છે. એમાંથી બે બોલ સિલેક્ટ કરે, બે બોલ મને કેવા મળ્યા? રેડ. મીન્સ મિનિમમ બે રેડ બોલ તો એમાં હશે જ, તો જ બે રેડ બોલ મળ્યા હોય. Find the probability that box contain exactly 2 red balls. So here what will we assume? Okay, E1, E2, E3, E4. Total how many balls are there? Total 5 balls are there. Okay, minimum 2 balls to red છે, તો કેટલા કેસીસ થશે? So number of cases is first 2 red, 3 other, 3 red, 2 other, 4 red, 1 other, and 5 red. Okay, so all the 4 cases have equal probability. So we can write P of E1 is 1/4. P of E2 is also 1/4. P of E3 is also 1/4. And P of 4 is also 1/4. કદાચ આમાં એમ કે સર બે રેડ બોલ આપણે જે સિલેક્ટ કરીએ તો પછીની વાત છે, પહેલા તો આપણી પાસે બોક્સ હતું, તો બોક્સમાં પાંચમાંથી એક રેડ બોલ નો એ હોય બને. એ ટાઈમ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મેં એ મેથડ થી કરાવ્યો હતો કે we can take 6 events. 0 red, 1 red, 2 red, 3 red, 4 red, 5 red. બરાબર? હવે ઇવેન્ટ એ શું થશે? Selected 2 balls are red. Selected 2 balls are red. બરાબર? So now A slash આ રીતે કરશો કે આ રીતે કરશો, આન્સર સેમ જ આવશે. હવે આ બધાની ઇક્વલ પ્રોબેબિલિટી લેવાની થાય એટલે બધી પ્રોબેબિલિટી 1/6 1/6 થશે. બધી પ્રોબેબિલિટી 1/6 1/6 થશે. Now here for this case what is A slash E1? E1 event already થઈ ગઈ છે. Means we know that in a box there are 2 red balls and 3 other type of balls, 3 other colors balls. Then what is the probability that selected 2 balls are red? So red balls are 2, so that is 2C2 upon total balls are 5, so 5C2. A slash E2. E2 event has already occurred, means we know that in a box there are 3 red balls and 2 other balls. Then the probability that selected 2 balls are red. So how many red balls are there? 3. Out of that 2 balls can be selected in 3C2 ways and total balls are 5. So total number of selections are 5C2. A slash E3. E3 event has already occurred, means we know that in a box there are 4 red balls and 1 other ball. So selected 2 balls are red. Probability of that is total number of red balls are 4. So we can select in 4C2 ways and total number of selections are 5C2. And A slash E4, if all the balls are red, then selected 2 balls are red. The probability is 1. હવે જો તમે આ રીતે લીધું હશે તો A slash E1 શું થશે? તો it is 0 and A slash E2 is also 0. કારણ કે આ બેમાં 2 રેડ બોલ જ નથી, તો 2 રેડ બોલ સિલેક્ટ થઈને પ્રોબેબિલિટી તો કે 0 થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિકલી મૂવ થઈ જશે. In the both the case answer will be same. તમે આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો કે આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો, આન્સર બેમાં સેમ આવશે. લાસ્ટ ટાઈમ જે ક્વેશ્ચન કર્યો હતો ને ત્યારે મેં આ મેથડ કરી હતી,
અત્યારે આ મેથડ કરો છો એટલે તમને બે મેથડ આવડી જાય. ઓકે, so now what is the question? Question is that we know that both the balls are red, means a event has already occurred. A event has already occurred. Then we have to find the probability that box contain exactly two red balls. Means we have to find the probability of E1 slash A. So formula for that is E1 into A slash E1 upon P of A. Upon P of A. So first we have to find P of A. Formula of P of A. Now you all know that is E1 into S plus E2, probability of E2 into S plus E2, E3 into S plus E3, E4 into S plus E4. Formula के मतलब मैं direct value substitute करूँगा. So that is 1 by 4 into 2C2 is 1 and 5C2 is 10. 1 by 4 E2 is S plus E2 is 3C2, 3C2 is 3 and 5C2 is again 10. 5C2 that is 10. You can calculate 5 into 4 upon 2 into 1. 4C2 upon 5C2, sorry, E3 is 1 by 4 into 4C2, that is 4 into 3, so that is 6 upon 5C2 is 10. And last 1 by 4 into 1. 1 by 4 into 1. Okay, so 1 by 4 common, so into the bracket 1 by 10 plus 3 by 10 plus 6 by 10 plus 1. So that is equals to 1 by 2 into LCM is 10, so 1 plus 3 plus 6 plus 10. So 1 by 4 into 10 plus 6, 16, 19, 20 upon 10. 20 upon 10. Now E1 1 by 4, S less E1 2C2 upon 5C2. So 2C2 is 1 and 5C2 is 10 upon 1 by 4 into 20 by 10. 1 by 4, 1 by 4 cancel, 10, 10 cancel. So answer is 1 upon 20. So my answer is 1 upon 20. Okay. Next, question number 124. Question number 124. Assume that chances of having a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. And a prescription of certain drugs reduce its chance by 25%. At a time, a patient can choose any of these two options with equal priorities, means being probability same thing. It is given that after going through one of these two options, the patient selected at random suffer a heart attack. Find the probability that patient followed a course of meditation and yoga. Now here mainly we have to સૌથી પહેલા તો person ને attack આવશે જ એવું ફાઇનલ નથી. એની probability કેટલી છે તો 40%. That is in the first sentence, a patient having a heart attack is chances of having a patient having a heart attack is 40%. Okay, now we have to assume two events, that is E1 and E2. Probabilities are equal. E1 event is patient choose a yoga course. Patient choose yoga course. In E2, patient choose second is medication. Prescription of certain drugs. Both have equal priorities, means P of E1 is 1 half and P of E2 is 1 half. Now we will assume event A. આપણે શું કીધું છે કે it is given that after going through one of these two options, the patient selected at random suffers a heart attack.
patient suffers a heart attack. Patient suffers a heart attack. So, what is my P of A slash E1? It is very important in this question. Patient yoga course select કર્યો છે. Then, what is the probability that he suffer a heart attack? Actually, patient ને heart attack આવવાની probability કેટલી હતી? તો કે 40%. હવે એને યોગા કોર્સ સિલેક્ટ કર્યો તો એની 25% સોરી 30% પ્રોબેબિલિટી ડિક્રીઝ થઈ. કોના 30%? તો કે ઓલરેડી 40% હતા. હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સ કેટલા હતા? 40%. બટ આ મેથડ એને યુઝ કરી તો 40 માંથી 30% એના ડિક્રીઝ થયા. તો 40 ના 30% ડિક્રીઝ કરો તો 40 ના 30% કેટલા થાય? તો કે 130 then 40 into 30 upon 100, so that is 12. So 12% મારે માઈનસ કરવો પડે, means then probability of heart attack is 28%. Already patient ને કોઈ પણ person ને heart attack આવવાની probability હતી 40%. હવે એને આ મેથડ યુઝ કરી, means he choose meditation and yoga. તો એના heart attack આવવાની probability 30% reduce થઈ. કોના 30% reduce થઈ? તો કે 40% ના 30% reduce થઈ. કારણ કે ઓલરેડી heart attack આવવાની probability 40% જ હતી. એમાંય પાછી 30% decrease થઈ. તો 40% ના 30% થઈ 12. તો 12% હજી decrease થઈ. So probability of he will get heart attack is 28%. Probability of he will get heart attack is 28%. Similarly, A/E2 means એને certain drugs ના prescription medication use કર્યું તો એની probability કેટલી decrease થઈ છે? 25%. કોના 25%? 40% ના 25%. 40% હતું એના 25% reduction થાય, means 41 ના 25 એટલે 10%. તો 10% reduction થાય તો heart attack આવવાની probability કેટલી થઈ જાય? તો heart attack આવવાની probability થઈ જાય 30%. So A/E2 is 30%. 40% ના 25% reduce થાય છે. તો 40% ના 25% તમે કાઉન્ટ કરો કે 125 તો 40 है, so that is 25 into 40 upon 100. Okay, 2 5 5 means it is 10. तो 40 માંથી હું 10 માઈનસ કરું, so it is 30%. તો હાર્ટ એટેક આવવાના ચાન્સ કેટલા થઈ ગયા? 30%. આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આમાં મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ ને મિસ્ટેક આ સ્ટેપમાં થાય છે. બરાબર, મોસ્ટલી શું કરે કે આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખે 40 into 30, 40 upon 100 into 30 upon 100, so that is 12/100. but it is not 12/100, એટલું તો રિડ્યુસ થયું તો એટલું મારે 40 માંથી માઈનસ કરવું પડે, means 40 minus 12, that is 28%. now it's the simple question. હવે આગળ તો સિમ્પલ છે. first we will find the P of A. so P of A is E1 into A slash E1 plus E2 into A slash E2. So P of E1 is 1 half. A slash E1 is 28/100. E2 is 1 half. A slash E2 is 30/100. So 1 half common. Sorry, 28 plus 30 means 58 upon 2 into 100. That is my P of A. Now in this question, it is asked that if he suffers the heart attack, means event A has already occurred, then what is the probability that he follow course of medication and yoga? Means we have to find E1 slash A. So formula for that is E1 into A slash E1 upon P of A. So P of E1 is 1 half. A slash E1 is 28%, means 28 upon 100, and that is 58 upon 2 into 100. So that is cancelled. So answer is 14 upon 29. So answer is 14 upon 29. Okay. That's it for today. From next lecture we will start with question number 125. Thank you.